મિશ્રાચાર યશવા જમજો જમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો હરી રામ જમજો જમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રામ ગોર અંધારી રે રાતલડી માં મિશ્રાચાર યશવા જમજો જમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો હરી રામ જમજો જમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રામ ગોર અંધારી રે રાતલડી માં મિશ્રાચાર યશવા ઘોડે રે કોણ ચડે માં હિંગળાજ નો યશવા માવડી રે રણેતડામાં સોળ સજો
मिश्राचार्य सवा गोरी अंधारी रे रात लड़ी माँ मिश्रा चरसवा गोर अंधारी रे रात लड़ी माँ मिश्राचार्य सवा गोरी अंधारी रे रात लड़ी माँ मिश्रा चरसवा गोर अंधारी रे रात लड़ी माँ मिश्राचार्य सवा गोरी अंधारी रे रात लड़ी माँ मिश्रा चरसवा अंबारा भाय पदरायनी रे अंबारा भाय पदरायनी रे श्यामा सांभर जो साधवीर बंदनी श्यामा सांभर जो साधवीर बंदनी मोही डोळे जगे रे मोही डोळे जगे ते यारा सुरी मात भीर बंदनी ते यारा सुरी मात भीर बंदनी सखियो संगात करे गोठड़ी रे सखियो संगात करे गोठड़ी रे यारी आठवनी रात भीर You got matches. I don't know. How come? 2008. Put this in front of you. Yeah, I got the jet lighter. We'll give you one. I see you tuning because your power is not here.
नय सुतताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् यूयोऽद्यस्मजहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उग्निन्त्विदेम नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमोदय तदत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने स्वासदाय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सौप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपातृपहर्तु त्वमेकं फलं निश्चलं निर्विकल्पं वयं त्वां संभ्रामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निरालं निदालं भविष्वं भवन् बोधिभूतं शरण्यं भजामः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः जय अम्बे that we all do a sankalp first please. And I promise all of you today, when we finish our puja, we'll do a closing sankalp. I know yesterday we missed it. You remember we all came up for Aarti and got a bit disorganized yesterday. We were more organized today. Right. Om Atradama Mangalatam Mase Vikram Samabhejan Toterna Shubkali Mashe Aso Mashe Amuk Pakshe Shukal Pakshe Amuk Vashre Mangadvashre Amuk Titiyam Bij Titiyam Sam Sandhya Mahan Kariye Che. Put the water down and take water 3 times now. Om Sanno Devi Rabishta Apo Bhavantu Pitiye Sanyo Rabishta Banduna. Om Sanno Devi Rabishta Apo Bhavantu Pitiye Sanyo Rabishta Banduna. Om Sanno Devi Ravishta Apo Bhavantu Pitiye Sanyo Rabishta Banduna. Take water, rinse your hand, take water in your left hand. Om Vaka Vaka, Om Prana Prana, Om Chakshu Chakshu, Om Shotram Shotram, Om Nabhyam, Om Hadyam, Om Kantham, Om Shirase, Om Baho Bhaya Shobalam, Om Kartalaka Prashtama. Water again in your left hand. Om Bhupanatu Sirase, Om Bhupanatu Netre, Om Swapanatu Kante, Om Mahapanatu Hadyam, Om Janapanatu Nabhyam, Om Tapapanatu Padyam, Om Satyam Punatu Sirase,
Om Kambram Punatu Sarvata. I like somebody to sit in front of me too, so I can also get a bit of a bath. Huh? Right, you can do pranayam, please, now. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. And cleanse your hand and put your hands together. Om Rutan Satya Chabita Tapaso Atvajayata Tata Ratra Jayata Tata Samundro Arnava Samun Anvati Swatansaro Ajayata Ahoratrani Vidatati Swasa Mishato Masi Surya Chandramaso Datayata Purvama Kalpayatam Divancha Putvi Chantarikshamacho Swa. Stop there. Om Prachi Digani Radipati Rakshito Rakshita Ditya Ishava. Devyo namo adipatibhyo namo rakshitabhyo namo vishubhyo namo evyo vastuyo smandrastiyambayam visvasambhujam vedam. Om Dakshina Digindro Radipati Tirakshiraji Rakshita Pitara Ishava. Devyo namo adipatibhyo namo rakshitabhyo namo vishubhyo namo ebhyo vasturyo smandrastiyambayam visvasambhujam vedam. Om Pratichi Digvansom Radipati Pradaku Rakshitanamishava. Ebhyo namo adipatibhyo namo rakshitabhyo namo vishubhyo namo ebhyo vasturyo smandrastiyambayam visvasambhujam vedam. Om Udichi Digvansom Radipati Swajo Rakshita Shanirishava. Ebhyo namo adipatibhyo namo rakshitabhyo namo vishubhyo namo ebhyo vasturyo smandrastiyambayam visvasambhujam vedam. Om Dhruva Digvan Radipati
किल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद ईशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ऋषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तुर्योऽस्मान् द्रस्तियं विश्वसम्भुजं वेदात्म ओम ऊर्ध्वा दिग्वन बृहस्रधिपति श्रितो रक्षिता वर्षमीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ऋषुभ्यो नमः तेभ्यो वस्तुर्योऽस्मान् द्रस्तियं विश्वसम्भुजं वेदात्म Right. Rub your hands together. ओम उदयंत तमरिष पश्यंत उत्तरम देव देवाय सूर्य मग्न ज्योति ममः ओम उदयंत जात वेदस वहंति केतव दशे विश्वा सूर्यम ओम चित्रम देवानामुदगानिक चक्षुमित्रे वरुणाग्नि आपरा धावा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगत पुरुष स्वाहा ओम तशतु देवहितम पुष्येम शतशतम पश्येम शतशतम जीवेम शतशतम शुनायम शतशतम शामशयस्त भूयस्त शब्दशतात ओम वायुमिति भस्म कलमिति भस्म तलमिति भस्म भस्म तु. I can take water in your right hand, petal of flower and cloth to the left hand. Om Bhurabhuva Swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् Om Brahm Sarvase Surya Paramatma Idam Namaha. Om Bhurabhuva Swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् Om Brahm Sarvase Surya Paramatma Idam Namaha. Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Brahm Sarvase Surya Paramatma Idam Namaha. Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Brahm Sarvase Surya Paramatma Asha Vadityo Brahma. Om Namah Shambhavaya Cha Maya Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayashkaraya Cha Namah Shivaya Cha Shiv Taraya Cha. Om Shanti Shanti Shanti. Right, the Chanlas, they got it already. Thank you. Right, you all will do Chanla for each other. Swastina Indro Radhi Savaha Swastina Pooja Vishwadevaha Swastino Arishtani Brahaspati Tatastu. Om Namo Brahman Devaya Govind Krishnaya Govindaya Namaha. Hmm? Yeah.
Om Dhupam Deepam Samarpayami. You can put all the lamps on, please. Those of you who've got diya. Right, while they're doing the chandla, I'll just repeat what I shared with everybody this morning. Completely different topic from the normal topics that we have on dharma and religion and rituals and so on. This is about dream. Right? What does the Hindu dharma say about dream? You know, we all dream. You all know that, right? We all have good dreams. We have bad dreams. We have sometimes depressing dreams and sometimes highly emotional dreams, right? So what is the reason for all that? And what the psychologists will tell you something else, right? But what does our dharma? And remember, I just want to remind you again that when I talk about Hindu dharma, I'm talking about the Vedas. Right? The Vedas and the Upanishads are the source of Hindu dharma. That's where Hindu dharma comes from, right? So is what this is basically what the Vedas and the Upanishads say, and I'll quote the Vedas for you. Right, according to Hindu Dharma, right, dreams are real, right, but what are they caused by? They're caused by the Supreme Brahman, right? The Brahman is yourself, you. So the first explanation is that it's the dreams are real and they're caused by you yourself, right? And then they distinguish between two kinds of dreams. One, they say it's prophetic, right? What is prophetic? It prophesies something that's going to happen, something good, or what have you, right? And then the other one is retributive, right? Retributive is punishment, right? So that you the two types of dreams are is prophesizing what's going to happen, and the other one is retribution. It's punishment for something that has happened, right? Now, where does this come from? What I've just told you, right? It comes from the Veda. Remember, there are four Vedas, right? Those who have studied or had some exposure to the Veda, right? You get Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharva Veda, right? Those are the four Vedas or Vedas, right? That's all. So this explanation that I've just given you, it comes from the Rig Veda, right? And it's found that according to the Vedas, it also says that these dreams are sometimes can be quite symbolic, symbolizing something, right? And the other explanation, they also go on to say that sometimes it is a manifestation, and that's maybe a bit too much for young people, the word manifestation. It's an example. I think I'll try and make it simple, right? Or sometimes you got evil spirits around you, right? If you're subjected to some negative forces, then that can cause an unpleasant dream for you, right? And the next part of this explanation is, well, how do you deal with the dream? Can you, a lot of people, and I'm not a psychologist, but a lot of people continually have unpleasant dreams. I don't like to use the word bad because it's the wrong word, right? They have unpleasant dreams. And quite often they get up in the morning and they will say to whoever is close to them, I had another bad dream last night. But I can't remember what the dream was about, right? We all go through this. What I'm telling you is not something that you don't know. Each one of us has been through this, right? And the answer, according to the Vedas, is right, is
to protect yourself against negative dreams is to pray. That's the answer, right? To pray. Now, that might be very easy, right? You are praying here now. All of us are getting together for the next hour and a half. We're going to pray. We're praying, reciting all the different mantras. All of us in reciting those mantras are concentrating on one only, and that's Mataji, right? So we pray. So still, some of you might go home and tomorrow morning you might have a bad dream, right? But what the practice that is recommended, and this is something that happens to many people who practice it up to now. Many Hindus, before they close their eyes at night, when they get into bed, they will put their hands together and they will recite a prayer. Right? A lot of Hindus do that. And the reason for that is to ensure that you don't have these bad dreams, as they call it, or you don't have any kind of interference in your sleep process that night. It's just you pray, because what does prayer do? Prayer immediately calms that portion of your mind which is responsible for those dreams, right? And you all heard of you've heard of the different devtas, right? And the one devta that is, you may have heard the name Varun Devta, right? Varun Devta is the one. That's the Devta that's responsible for the dreams, and also responsible that if you pray to him or to you seek his assistance before you go to bed by devoting a prayer to him, you will find that he, or at least the prayer, is going to help you, right? There are, in the Vedas, right, there are certain mantras, they call it verses, right, which speak about, and the word that I'm going to use now instead of dreams is the English word, but the word that you all know is sapna, right? So that Atharva Veda actually talks about the sapna, right? And it does so it says in a state of sleep, right? The Lord Varun Devta helps you, right, to overcome any kind of an unpleasant dream, right? And then that's the one dream. And then the other dream they talk about is that what I mentioned earlier on is retribution, right? Now that is something that all of us, when we do something wrong, I was saying this morning, happens to all of us. Sometimes we all do something wrong and we know we've done wrong, but because we think nobody has seen us, we think we're going to get away with it, right? That's human. We all think so. Oh, nobody saw me, I'm safe, right? But that belief is wrong because we all believe in karma, right? So if you've done something wrong, then you're going to face the karmic consequence of what you've done wrong, right? Whatever. And that karmic consequence is not going to happen then and there, or the next day, or the following day, or the following week. It can happen in your lifetime. And it can also happen if you don't finish getting rid of all your negative karmas in one lifetime, you'll have to come back. In your next generation, you'll have to still face the consequences of negative karma. This is something that we must all understand. Quite often, people ask, when somebody is going through a lot of suffering. When I'm talking about suffering, I'm talking about illnesses, right? And you quite often get questioned, but that person, he or she, was such a good person and led such a good life. How come that Bhagwan is punishing him like this or her? And of course, the answer to that is it's a karmic consequence of the previous generation. That is what happens. We sometimes don't finish all our karmas in this generation, in this lifetime. You're going to come back, because remember, the cycle of reincarnation is that until such time that you can get rid of your negative karmas, you'll keep coming back. And when you come back, you're coming back not for
a pleasurable time, you're coming back for more punishment, right? That's what it is. So that's what happens, right? So the retribution comes in the form of what we think we're getting away with, and it's in your conscience. You think nobody else knows, but your mind remembers it. And at night when you're asleep, then the dream comes in the form of retribution, in the form of admonishment. You get sometimes scolded, or sometimes you just feel like we say, I had a bad dream, right? So that's what the explanation from the Atharva Veda is, right? Even the Atharva Veda says the same thing, and the Upanishad says the same thing, and that is, it is all about yourself. You, the Brahman or the self is the Brahman, right? So you either control your own mind. If you have self-control, or you control your own mind, then you can, I won't say rid of, then you can avoid all these unpleasant instances that can take place in your life, right? And particularly when it comes to dream, right? The prayer is, again, even the Upanishad says you must pray. If you pray, you can avoid having those dreams. Then the Upanishads say the following, right? They say not all dreams are prophetic. In other words, not every dream will tell you what's going to happen in the future or something pleasant, right? Because remember, you are yourself. You control yourself. You are self-controlled, all of us, right? And that is one of the most exciting and most practical consequences of this Navratri prayer, right? What every one of us, I mentioned this yesterday, every one of us here for these 9 days, what are we doing? We're all fasting, right? In some form or the other. Doesn't have to be ektanu or upwas or parar or fruit only, a fruit diet, or whatever it is. But whatever you are choosing to do is self-control, self-discipline, like I said yesterday. So if you have that within you, right? It's a practice. If you can do it for 9 days, if you can, I've said this many times to you all before, if you can deprive yourself of food, then you can deprive yourself of anything, right? Because I keep saying this, the person who likes food, that includes myself, hasn't been born yet, right? You place a place of something sweet in front of me, I want to have it, right? I've got a sweet tooth. So that is something that we all like, and yet for these 9 days we sacrifice. How do we do it? We simply self-control. We say, no, I'm not going to have a meal for 9 days. I'm just going to have maybe prasad, maybe fruit, maybe some milk, or maybe some orange juice, or whatever, right? But you deprive yourself. So if you can deprive yourself of 9 days, then why can't you deprive yourself of something that you shouldn't be doing for the rest of your life? That's the exercise we are indulging in, right? So this is what the Upanishads say, right? And I didn't say this morning. They talk about the true dream. What is the true dream, right? When does the dream is not really prophetic, right? The true dream, they say, is the real life, right? It's happened when you do a sandhya. They talk about a sandhya before you go to bed, right? Or alternatively, you can even do a sandhya without having the necessary water and thari and spoon and all that. You can do it just like as you're sitting. You can do it just as you want to. You recite the mantras, but what you are doing is you are bringing about a level of self-discipline, and that helps to give you what they call what we say. Everybody sends you good night. What's the word? Sweet dream. Right? Have a sweet dream. Everybody says wish you, right? But we all say it, and now it becomes so common that it's become misused.
Everybody uses sweet dream, but nobody knows what it means. You say it, but what you are saying to the person is you want them not to have, put it the other way, right? I'm wishing you sweet dreams because I don't want you to have a negative dream. I don't want you to have an unpleasant dream. Have a pleasant dream, right? So that is basically uh, what the Upanishads and the Vedas say, right? Most dreams are retributive in nature and they have an ethical justification. I've explained that, right? And some of these dreams evoke joy, or others evoke sorrow, depending on what kind of dreams you have. Right. So I thought I'll share this with you because it's a little bit different, but it's still Dharma. I am not, what I've told you now is not coming from me, right? If you want, I've got the references here. I'll tell you exactly which Veda you can go and look for it. It's just for those that might be interested, right? And the Atharva Veda is in the 19th chapter, number 57, verse number 57, right? What I've told you, you look for the Atharva Veda, look for chapter 19, look for verse 57, you will see what I've just told you. Of course, it will be in more philosophical language, but that's essentially what it is. So this doesn't come from me. Please, I am not at all trying to impose my own personal views here. I'm just sharing with you all what our Dharma says. And the reason I chose this topic about dreams is our Dharma is far more practical than we think it is. You know, when we think about Dharma, we all think about prayers, rituals, upvas, Krishna Astami, Akadashi, you know, we must fast and so on, go to the mandir, do havan and so on. Those are all, that's what we think Dharma is. But it goes beyond that. The Vedas actually give you a complete package, if I may use the word, a package of your life. Complete every compartment that is there in your life. The Vedas have got an explanation for it. And remember, the Vedas is the foundation or the roots of Hindu Dharma. Jayambe? Tomorrow I said to them this morning, I found another topic, and this one I did a research on it because I had to actually give a lecture to some intellectual people, a whole lot of people that I had to make my contribution, right? And the question tomorrow that I'm going to discuss with you is the one that we talk about all the time, right? If we say if God is good, then why do bad things happen on earth? Right? We all come. Sometimes the others say, "Hey, where's God now?" Something happens, tsunami happened, earthquakes happen, all that happens, and we say, "Why?" So I'll have a little discussion with you all tomorrow. I did a lot of research in preparing for that one. So and again, it's based on the Dharma. Right, JMB, let's do our pratna now for the Havan. Om Vishwani Deva Savita Durita Parasuva Yaddantanaya Suva Om Hiranya Garbha Samavatate Bhutasya Jata Patireka Asita Sadadara Pruthavi Damudema Kasme Devai Havisha Videma Om Ya Atmada Balada Yasva Vishwa Upasate Prashisham Yasya Deva Yasya Chaya Amritam Yasya Matyo Kasme Devai Havisha Videma Om Ya Pranato Nimishato Mahitvek Idra Ja Jagato Babuva Ya Ishta Shedri Pashu Pada Kasme Devai Havisha Videma Om Yena Doruga Pratavi Chadada Yena Swastabitam Yena Naka Yo Antarikshe Rajaso Vimana Kasme Devai Havisha Videma
ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं शाम्पत्यो रहिणाम ओम सन्नो बंधु जनिता सविता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतं मान स्तुत्ये धाम्ययन्त ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मजहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उग्निन्त्विदे नमः. Right, you can do a sankalp now, please, for the Havan. ओम अत्राद महा मंगलतम मासे विक्रम सवर 2078 शुभकाली मासे आसो मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक वाश्रे मंगल वाश्रे अमुक तिथियम बीज तिथियम अग्निहोत्रम निमित्ते महान करिए छे. Right. ओम अमृतो पस्तन्मस्ये स्वाहा. ओम अमृता पिदानमस्ये स्वाहा. ओम सत्यम यश श्री मय श्री शयंता स्वाहा. 10. ओम वाडों में आसेस्तु. ओम नसों में प्राणमस्तु. ओम अक्षरों में चक्षुअस्तु. ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु. ओम बाहों में बलमस्तु. ओम उर्वों में ओजो अस्तु. ओम अरिष्टानि में अंगानि तंस्वा में सहसंतु. Light the kapoor now, please. ओम भूर्भुवः स्वः. ओम भूर्भुवः सदैनाम प्रश्वन्ति देव यज्ञि प्रष्टि अग्नि मनाद मनादादते. ओम उत्साग्नि यजमानस सीदते. Three pieces of sandalwood now. ओम अयंत इद्म आत्मजात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद्वर्त चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेनो नादेनो समेदय इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः. ओम समिदाग्नि ध्रुव्यत्य ध्रुवत बोधनम. ओम अस्मिन्नम हव्या ज्योतनम. ओम सुसुमेध्याय शोषिचे दुतम त्रिवम ज्योतनम अग्ने जातवेदसे स्वाहा. इदम अग्ने जातवेदसे इदम नमः. ओम तन्त्वा समिद्भिनो द्रन्ने वृद्यामसि बहुचचार विष्टय. Come on. Swaha. Why can't we say it again? Right. Right, we're going to do ghee 5 times now. Right, please say swaha with a little bit more energy. Om ayantaidma. Idamagne jatvedase idam namah. Om ayantaidma. Om swaha idamagne jatvedase idam namah. Om चेद्वर्त चास्मान् प्रजया पशुभिः
नादेनो समेदय ओम स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ओम सेने दस्वां वदस्व जय वस चास्मां प्रजिया प्रसिद्धि ब्रह्मवचसेनो नादेनो समेदय ओम स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ओम ब्रह्मवचसेनो नादेनो समेदय ओम स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ओम अदिति अनुमन्य स्वाहा ओम अनुमंते अनुमन्य स्वाहा ओम सरस्वते अनुमन्य स्वाहा ओम देव सविता प्रसूयज्ञ गंधर्व केत पुनातु वास्वदतु Are you ready with the samagri now? ओम अग्ने ओम स्वाहा ओम सोमाये ओम प्रजापतिये ओम इंद्राय ओम अग्निवर्च ज्योतिवर्च ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि ओम ज्योतिरग्नि अग्निर्ज्योति ओम सजु देविनम सवित्रा सजु राते दवशान जुशान अग्निवेतु ओम भृग्ने प्राणाये ओम भूर्वाव्ये अपानाये ओम स्वरादित्याये व्यानाये ओम भूर्भुवस्सर्गने वाच्वादितेभ्यो प्राणान्पनाभ्यो ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मभूर्वस्वरम ओम या मेघा देवगणा पितस्ये पासते त्या मामि मेघाग्नि मेघाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्दन्तन्नयासुवः ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मजहुराणमेन पुष्टान्ति नमोऽग्निन्त्विदे नमः ओम महाकालये नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महासरस्वती नमः ओम गणगणपतिये 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 नमो नमः ओम ह्रीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः ओम ह्रीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः ओम ह्रीं 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 नमः
Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namo Namaha. Om Sharanagat Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyati Hare Devi Narayane Namaste. Om Sarvashanti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharnagati Natra Paritrana Prane Sarvashanti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharnagati Natra Paritrana Prane Sarvashanti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagat. Paritrana Prane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagati Natra Paritrana Prayane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagati Natra Paritrana Prayane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagati Natra Paritrana Prayane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagati Natra Paritrana Prayane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagati Natra Paritrana Prayane Sarvashakti Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagat Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Ramaye Namaha. Om Ramaye Namaha. Om Ramaye Namo Namaha. Om Maheshraye Namaha. Om Maheshraye Namaha. Om Maheshraye Namaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम ज्ञानिनापपि चेतासु देवी भगवती सा बलाद कृशाय मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम स्वाहा। ओम दुर्गे समता हरसि विषेश जंतो स्वस्ते समता मतिमतीव शुभांग ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्मदन्या सर्वोपकार करुणाय सदात चित्ते। ओम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ओम सर्व स्वरूपे सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्ग देवी नमस्ते। ओम ओम रोगान शेषान पैसी तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान विष्टान वामाशितानां विपत्राणम वामाशितानां शैता प्रयांति। ओम ओम सर्वबाधा प्रश्नमं त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तव कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ओम ओम नमस्ते महामाये श्रीपीठे सर्वभूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। ओम ओम नमस्ते गुरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम सर्वक्षे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमते महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम आदंतरिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्ते। ओम स्थूल सूक्ष्म महारुद्रम महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम पद्मासन स्थिते देवी परिभ्रम स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्ते। ओम श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्ते। ओम भूर्भुव स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा
ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો ન ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો નઃ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ઓમ સ્વાહા ઋષિનો વાચ ઓમ સ્વાહા ઇન્દ્રાદિદેવ ગણ એ બળવાન નાયે તે દુષ્ટ ને સકલ સૈન્ય જ ચંડિકાથી તેની કરી સ્તુતિ નમા વિજ મસ્તકોને રોમાંચ દે હરખે વચનો વડે ત્યાં ઓમ સ્વાહા જે દેવીએ જગત વિસ્તુત શક્તિએ છે જે છે બધા અમરની શુભ શક્તિ મૂર્તિ તે સર્વ દેવ ઋષિ પૂજ્ય જ અંબિકાને ભક્તિ વડે શુભ કરો નમીએ અમે સૌ ઓમ સ્વાહા જેનો પ્રભાવ બણ વર્ણવવા અમાપ બ્રહ્મા અનંત હરિશંભુ નથી સમર્થ એ ચંડિકા જગત રક્ષણ ને ભયોને વિઘ્નો જ દૂર કરવા મતી દો અમોને ઓમ સ્વાહા જે શ્રી તઈ સુગતિના ઘરમાં અલક્ષ્મી પાપી તણા જ હૃદયે મતી સજ્જનોના શ્રદ્ધા જ સંત જન્મ ચરમો કુલીને રક્ષા કરો જગતની નમીએ તમોને ઓમ શું રૂપ આત્મનું વર્ણવીએ અચિત્ય શું દૈત્ય નાશ કરતું બળવીર્ય મોટું શું યુદ્ધના તવ ચરિત્રન વર્ણવાય ના દૈત્ય દેવગણમાં નજરે ચડે છે છો હેતુ સર્વ જગની ત્રિગુણા છતાય જાણી શકે હરિહરાદિન દોષતીએ સર્વાક્ષયા સકલ વિશ્વજ અંશભૂત અવ્યાકૃતા પરમ છો પ્રકૃતિ જ આદ્યા ઉચ્ચાર દેવી તવ નામ તણા કરીને રૂપે તથા સકલ યજ્ઞ વિશેષ દેવો સ્વાહા તમે પિતુગણો તણી તૃપ્તિ હેતુ માટે ભણે જ તમને મનુજો સ્વદાતી જે મુક્તિ હેતુ અવિચિત્ય મહાવ્રતા છો તત્વેય સાત જીત ઇન્દ્રય મોક્ષ અર્થી નિદોષ સર્વ મુનિયો તમને ભજે છે વિદ્યા તમે ભગવતી પરમા તમે છો સુસ્તાન યુગ યજુસામ તણા તમે છો ઉદ્દિત સમય પદ પાઠ કરે જજે છે વેદત્ય ઈ ભગવતી ભવ રક્ષણાતે વાર્તા તમે જગતના પરમાથી હંત્રી મેઘા તમે સકલ શાસ્ત્ર સ્વરૂપ છો માં
दुर्गा तमे ज भवसागर नियनो का श्री कृष्ण ना हृदय मा करता निवास गौरी રહ્યા शिव जटा मुगटे तमे छो जे मंद्य हास्य युतनी मण पूर्णिमाना चांदा समूह सरल जे समान कांति रोक्षे प्रहार जे तयल तथापि श्रेष्ठ जो ईज सग मुख ए महिषासुरे त्या कोपेल जोई भ्रुकुटी विकराળ चंद्र उग्या समा छवि छता नहीं सग देत्ये छोड्यान प्राण महिषे ईगणु विचित्र कोपेल काળ नजरे थई कोण जीवे ઓમ સ્વાહા कल्याण देवी करवा अमथा वो राजी जो को पशो सतत नाश करो कुड़ो ने जान्यू बधु हमणा शय सर्व पामी सेना विशाल महिषासुरनी तमोथी ઓમ સ્વાહા मोटा बने सकल देश विदेश माते ओछा बने ने धन ओछा बने न धन कीर्ति ज धर्म तेना ते धन्य पूत सुत भूत्य कलन वाड़ा जेने सदा उदयकारी तमे प्रसन्न ઓમ સ્વાહા સન્માનનીય શુભ ધર્મ તણા જકાર્યો શ્રદ્ધાર્યુ નિત્યુ સકૃનો મનુજો કરે છે સ્વર્ગે પ્રસાદ થમતી જય મોચ માણે હે દેવી લોક ત્રણમાં પડદા તમે છો દુર્ગે સ્મરે ભયહર સગળા જનોના તાજા સ્મરે મતિ ગણી શુભ નિધિઓ છો દારિદ્ર્ય દુઃખ ભયહારણી તો તમે છો સર્વોપકાર કરવા મન છે દયાળુ શાંતિ મળી જગતને સગડા હણાયે એ લોક પાપ કરતા નરકે દબાને પામી રણે મરણ જાય જ સ્વર્ગ માતે નિશ્ચય હણો તેમ વિચારી જ શત્રુઓને ઓમ જોતા જ તક્ષણ વિનાશ કરી શકો છો ટેકો છતાંય હથિયાર જ શત્રુઓમાં શસ્ત્રે પવિત્ર થઈ તે શુભ લોક જાય શત્રુ વિશે પણ દયાળુ મતી તમારી ઓમ સ્વાહા ખડગ પ્રભા નિકર વિશ્વને જે નેત્રો શુલાગ્ર કાંતિ નિવહે અસુરો તણા થયા પામ્યા નાશ મુખડું નિરખી તમારું ઓમ ધ્રુવ્રત શાંતિ કર છે તમનો સ્વભાવ ને તેમ રૂપ અવિચિત્ય અનન્ય શોભે છે શૌર્ય દેવ રે પુને હણતું બળિષ્ઠ વેરી વિશે પણ દયા પ્રગતિ કરી છે શું ઉપમા તવ પરાક્રમની જથાય ને રૂપ શત્રુ ભયકારી તમારું એક્યા ચિત્રે કૃપાર સમર નિષ્ઠુરતા તમોમાં જોઈ જમાત વરદે ત્રણલોકમાય ત્રિલોક્ય અખિલ દૈત્ય વિનાશ સાધી રક્ષુ તમે જ સમરા ગણમાં હણીને સ્વર્ગે ગયા વિભુગણો ભય દૂર કીધું જે મત્ય દૈત્ય ગણતું તમને નમસ્તે અમને શોધતી રક્ષો ખડગતી તેમ અંબિકે ઘંટાના નાદથી રક્ષો ટંકારોથી ધનુષ્યના રક્ષો પૂર્વે પશ્ચિમે ને દક્ષિણે ચંડિકા તમે ઉત્તરે ઈશ્વરી રક્ષો ફેરવી નિજ શૂલને તમારા જે શાંત રૂપ પરે છે ત્રણ લોકમાં પૃથ્વીને અમને રક્ષો ઘોર રૂપ વડે તમે ખડગ શૂલ ગદા આદિ જે છે શાસ્ત્ર અંબિકે કરપલમાં ધાર્યા અમને રક્ષજો બધે ઋષિય વાચ દેવોને સ્તુતિ એ રીતે તે દિવ્ય કુસુમો વડે પૂજ્યા જગતના માતા ચંડિકા ચંદનાદિથી ભક્તિથી સર્વ દેવોએ કર્યા ત્યાં દિવ્ય દુપજ પ્રસન્ન મુક્તિ બોલ્યા નમેલા સર્વ દેવને દેવી વાચો માગો તમે સર્વ દેવો વરજે ઈચ્છતા છો દેવી વાચ
કાંઈ રહેતું નથી બાકી, કર્યું છે સગડું તમે જે અમારો હણ્યો શત્રુ મહિષાસુર દાનવ. વર્તો પણ દેવોને દેવા ઈચ્છો મહેશ્વરી, અમે સંભાળીએ જ્યારે ટાળજો આપદા બધી. આ સ્તોત્ર જે મનુષ્ય તમારી સ્તુતિ જો કરે, તેના રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ ધન શ્રી આદિ વૈભવો વધારો અમને છો જો પ્રસન્ન સર્વદા શિવે. ઋષિય વાચ એમ પ્રસન્ન દેવોને પોતાના વિશ્વના હિતે કહી તથા સુદેવી થયા અંત ધ્યાન ત્યાંનુપ્ર. તમને એ બધું કીધું જેમ પૂર્વે થયા હતા દેવો દેવ શરીરોથી વિશ્વના હિત કારણે. ગૌરીના દેવથી પાછા ઉત્પન્ન જેમ એ થયા વધારતે દુષ્ટ દૈત્યના તેમ શુંભની શુંભના. રક્ષવા લોકોને તેમ દેવોના હિત સાધવા સાંભળો કહું છું સર્વ બન્યું છે જેમ એ બધું. ઇતિ શ્રી માર્કંડે પુરાણે સાર્વખંડે મન્યમંત્રે અધ્યાય ચોથો સમાપ્ત. ઇન્દ્રાદિ દેવ ગણ એ બળવાન નાયે, તે દુષ્ટ ને સકલ સૈન્ય જ ચંડિકાથી. તેની કરી સ્તુતિ નમા વિજ મસ્તકોને, રોમાંચ દેહ હરખે વચનો વડે ત્યાં. જે દેવીએ જગત વિસ્તૃત શક્તિએ છે, જે છે બધા અમરની શુભ શક્તિ મૂર્તિ, તે સર્વદેવ ઋષિ પૂજ્ય જ અંબિકાને. ભક્તિ વડે શુભ કરો નમીએ અમે સૌ, જેનો પ્રભાવ બણ મંડળવા અમાપ. બ્રહ્મા અનંત હરિશંભુ નથી સમર્થ, એ ચંડિકા જગત રક્ષણ ને ભયોને. વિઘ્નો જ દૂર કરવા મતી દો અમોને, જે શ્રી થઈ સુકૃતિના ઘરમાં અલક્ષ્મી. પાપી તણા જ હદિયે મતી સજ્જનોના, શ્રદ્ધા જ સંત જનમાં શરમો કુલીને. રક્ષા કરો જગતની નમીએ તમોને. ઓમ સ્વાહા. ઓમ વસો પવિત્ર મતે સતદારમ, વસો પવિત્ર મતે સહસ્તદારમ. દેવત્વા સવિતા પુનાતો વસો પવિત્રેન સતદારેન સુપવા કામ દુક્ષ્ય. Right, may I please ask all of you to sit down, please? Thank you. Right, those of you on Zoom, please, you will be logging off now, and there will be an aarti for you to deal with. Thank you, Jai Ambe, to all of you. It's gone. Right, now, what I want you all to do is, I want you all to do a sankalp now, please, because
અખંડ બ્રહ્માંડ નિભાવ્યા અખંડ બ્રહ્માંડ નિભાવ્યા કડવે પંડિત ઓમ જયો મા જગદંબે દ્વિતીયાવ્યય સ્વરૂપ શિવ શક્તિ જાણું મા શિવાણુ બ્રહ્મા ગણપતિ ગાય બ્રહ્મા ગણપતિ ગાય હર ગાયે હરમાં ઓમ જયો મા જગદંબે તૃતીયા ત્રણ સ્વરૂપ ત્રિભુવનમાં બેઠા મા ત્રિભુવનમાં બેઠા ત્રયા થકી તરવેણી ત્રયા થકી તરવેણી તું તરવેણી માં ઓમ જયો મા જગદંબે ચોથે ચતુર મહાલક્ષ્મી માં સચરાચર વ્યાપ્યા મા સચરાચર વ્યાપ્યા ચાર પૂજા ચૌદીશા ચાર પૂજા ચૌદીશા પ્રગટ્યા દક્ષિણમાં ઓમ જયો મા જગદંબે પંચમી પંચ ઋષિ પંચમી ગુણ પદમાં મા પંચમી ગુણ પદ્મા પંચ સહસ્ત્ર ત્યાં સોઈએ પંચ સહસ્ર ત્યાં સોહીએ પંચે તત્વોમાં ઓમ જયો મા જગદંબે ષષ્ઠી તું નારાયણ મહિષાસુર માર્યો મા મહિષાસુર માર્યો નર નારીના રૂપે નર નારીના રૂપે વ્યાપ્યા સગળે માં ઓમ જયો મા જગદંબે સપ્તમી સપ્ત પાતાળ સંધ્યા સાવિત્રી મા સંધ્યા સાવિત્રી ગૌ ગંગા ગાયત્રી ગૌગંગા ગાયત્રી ગૌરી ગીતામાં ઓમ જયો મા જગદંબે અષ્ટમી અષ્ટભુજાઈ આનંદા માઈ આનંદા સુર નર મુનિવર જન્મ્યા સુર નર મુનિવર જન્મ્યા દેવ દૈત્યોમાં ઓમ જયો મા જગદંબે નવમી નવકુળ નાગ સેવે નવ દુર્ગા મા સેવે નવ દુર્ગા નવરાત્રિના પૂજન શિવરાત્રિના અર્ચન ગીતા હર બ્રહ્મા ઓમ જયો મા જગદંબે દશમી દશ અવતાર જય વિજયા દશમી મા જય વિજયા દશમી
षोडशी अगियारस कात्यायनिका मां कात्यायनिका मां काम दुर्गा कालिका काम दुर्गा कालिका श्यामाणे रमा ॐ जयो मां जगदम्बे पारस बाला रूप बहुचरी अम्बा मां बहुचरी अम्बा मां बटुक भैरव सोइए काळ भैरव सोहिए तारा छे तुझ मां